Yeah. Hi guys. Sorry for the delay. So let me start. Uh, DevOps journey ఇట్లాంటివి ఏమి స్టార్ట్ చేయమండి. This will be demo normally. So initially, yeah. Before starting, can everyone start introducing themselves so that we can be more interactive? Yeah, guys, you can unmute and talk. Absolutely fine. Everyone over the web. Am I audible, guys? Am I audible? Okay. Yeah, Banateji, you can unmute and talk. Like, can you say everyone like bit of your background and like, do you know anything like with respect to DevOps or cloud or basic administration with respect to Linux? Yeah, your voice is not audible, Banu. Hello guys, this is Banu. I'm actually working as an IT admin with Attitude Technologies. It's been 2 years, but I'm looking forward to switch my career into DevOps. Okay, okay. Do you have any idea like before? No, I don't have any idea with any DevOps technologies because I work on Microsoft domain. So I mostly work on M365 cloud. So Okay, okay. Fine, fine, not a problem. Yeah. Sneha, can you talk? Any other people like? You can unmute and talk. Yeah, guys, you can talk. Yasna Kumar, Venkat, Chandrasekhar, Sneha, Aravind. Sir, Yeah. sir, total duration of this course, sir? It will be 3 to 4 months. Okay, sir. Hi, sir. Yeah. Hi. Yeah, I want to know like in which part I mostly like in this course it's covered like actually cloud or So, like Gunter DevOps. yeah, entire DevOps will be covered here. We'll be starting everything from the scratch. You no need to worry anything. What is computer, what is CPU, what is RAM, ROM, everything. And further, we'll try to go ahead like with respect to administration, Linux administration use some. దాని తర్వాత మనం ఏం చూస్తాము అని అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ చూస్తాము. దాని తర్వాత డెవాప్స్. సో డెవాప్స్ అయినా ఏడబ్ల్యూఎస్ అయినా లైనెక్స్ తర్వాత ఏదో ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తాము. సో మనం లైనెక్స్ లో వచ్చేసరికి విల్ ట్రై టు కవర్ లైక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లైనెక్స్ లైక్ ఫైల్ హైరార్కీ, ఫైల్ లెవెల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, యూజర్ లెవెల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ప్యాకెట్ లెవెల్, నెట్వర్క్ లెవెల్, ట్రబుల్ షూటింగ్, సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అండ్ మెనీ ఆఫ్ ద థింగ్స్. And next to that, we'll try to understand like server configurations if it is needed. Not all, but yeah. And further, we'll try to start with AWS journey of like a couple of like services with respect to AWS and AWS EC2 and S3, IAM, auto scaling, load balancers, ఇట్లాంటివన్నీ services, చాలా services ఉంటుంది. VPC, subnets, route tables, Route 53, route table associations, internet gateways, NAT gateways, and ops work, guard duty, certificate manager, WAF, cloud watch. సో ఇట్లా మస్తు సర్వీసెస్ చూస్తాం ఏమేమైతే కావాలి ఏంటివి అనేవి. దాని తర్వాత మళ్ళీ మనం ఏం చూస్తాము అని అంటే డెవాప్స్ టూల్స్ చూస్తాము. ఓకే, ఏ పర్టికులర్ టూల్స్ మీద మీకు అవగాహన ఉండాలి జాబ్స్ రావడం కోసం. ఆన్ విచ్ పర్టికులర్ టూల్స్ యూ జస్ట్ వాంట్ టు హ్యావ్ ఆల్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ ఓకే యాజ్ లైక్
like it can be Jenkins, or it can be SonarQube, or it can be Maven, or it can be Nexus, JFrog, Docker, Kubernetes, and many other things. And further to that, like we'll be understanding like Prometheus, Grafana, ఇట్లాంటివన్నీ Ansible కానీ Terraform కానీ okay projects కానీ in and around. So all these things will be covered. It will be starting from the scratch. Scratch can just start చేస్తాము, but I want everyone attention to be played for 3 to 4 months on a clear note. Okay. Like if you try to see DevOps openings, lot many openings were there, but people were unable to grab unable to grab it the particular things. That is what the main flaw. So how do you need to prepare, and what were all the things that you need to have, what particular skill set that you need to have? All of these things should be on a clear basis, will help you out to understand in and around all of the things. So this will be a cakewalk journey once you have started all of your career. Okay. So it can be initially even if you don't know, that is fine. Gradually అంటే మెల్లమెల్లగా కోర్స్ అయ్యే కొద్ది మీకు అర్థమవుతుంది రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్స్ ఎట్లా చేయాలి, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎట్లా చేయాలి, ప్రాజెక్టులు ఎట్లా చేయాలి, ఏం చేయాలి అనేవి మొత్తం క్లియర్ తెలుస్తుంది. సో నేను నార్మల్గా ఇనీషియల్గా ఏమేమి కవర్ చేస్తామంటే లైనక్స్ అడ్మిన్ కవర్ చేస్తామండి, with respect to user level and file level, group level, okay, and further package level. How do you download and install? Okay, okay. Network management, troubleshooting, server configurations, and IO management, memory management. Just be on mute if you don't have any doubt. And many other things we'll try to see. And further to that, we'll try to have some of the AWS services which are required for you in order to become a full-blown DevOps engineer, with respect to EC2, S3, IAM, auto scaling, load balancers, and further to that, CloudWatch, WAF, and many other things, VPCs, subnets, internet gateways, NAT gateways, route tables, and many other things we'll try to see. And once it is done, we'll try to see with respect to DevOps tools. It will be get Jenkins, Maven, SonarQube, JFrog Gani, or ఇది ఛార్జింగ్ లేదు మన ల్యాప్టాప్ ఇంకా ఉన్నది ఇది పెట్టియా JFrog, Nexus, or S3, where we'll try to store all of the artifacts, and further Docker and Kubernetes, and further to that Prometheus, Grafana, and many other things we'll try to see. Terraform, Ansible, all these things. We'll try to understand why CI/CD projects, CI and CD, all these things. How you'll try to generate. So majorly the DevOps is something which tries to focus with respect to your automation. ఓకే, డెవాప్స్ అంటే ఏంటిదంటే ఫాస్ట్ గా పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ ని పర్టికులర్ గా మీ సర్వర్స్ అన్నిట్లా ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ లా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సమ్ ఆఫ్ ది జీన్స్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది షూస్ ఆర్ సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. ఓకే, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయిపోయింది, సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ and you just want only delivery is pending.
delivery is pending, okay, which need to be done. So you can deliver with respect to auto or ships or flights or anything if it is nearby. Okay, that is the main intention of how we are trying to like the what is the bridge gap. Okay, you just want to don't wait for many days or months or years and deliver the particular product. Okay, as early as possible, once the product is manufactured, you just want to start the delivery within no time, so that you'll be getting huge revenue, something like that. Okay, you can take up new orders, or you might not be occupied with the work of only on delivery. Okay, so let's say that you have all of your WhatsApp or any particular. So let's say I'll try to open Paint. So let's say that you want to have some of the things like WhatsApp. Your application is there. Okay. And this application is being used by many of the people. Okay. Let us assume this particular application is WhatsApp. Okay. In this particular WhatsApp, there are some features which need to be like face recognition or something, blue ticks, which is not implemented and all of that. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్ ని డెవలప్ చేసేది ఎవరంటే డెవలపర్స్ అన్నమాట. ఓకే, ద ఫీచర్ లైక్ లెట్ సే దట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఆర్ అమెజాన్ యాడ్ టు కార్ట్ ఫీచర్ ఉంది ఒకటి. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ వన్ ఫీచర్ కాల్డ్ యాడ్ టు కార్ట్ అండ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు యాడ్ ఓన్లీ వన్ ప్రోడక్ట్ from one restaurant at a go. You can't order multiple things at a go, something that is a flaw. Okay, now you just want to change this requirement. అంటే మీకు ఎట్లా కావాలి, అప్లికేషన్ ఎట్లా వర్క్ అవ్వాలి, యూ డోంట్ మైండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ బీన్ డన్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. ఒక పర్టిక్యులర్ థింగ్ లైక్ యూ జస్ట్ వాంట్ టు హ్యావ్ లైక్ you should have a feature which need to be added into the cart, like 50 products should be added into the cart at a go. And further multiple restaurants, from multiple restaurants you should order all of that, and 50% or 70% offer should be given for the first 50 users or something. Okay, multiple restaurants ordering with respect to adding multiple products to the cart is not possible. Multiple products ఒకేసారి cart like యాడ్ చేయలేకపోతారు, అండ్ 50 or 70% ఆఫ్ ఫస్ట్ యూజర్స్ వస్తలేదు, అండ్ డిఫరెంట్ రెస్టారెంట్స్ కించి మీరు ఆర్డర్ చేయలేకపోతారు అని అనుకుందాం ఇది ఫీచర్. అండ్ ఇంకో ఫీచర్ ఏంటిదంటే తెలుగులో గిట కావాలి, హిందీలో గిట కావాలి, ఇంగ్లీష్లో కంటే కూడా. అంటే యూ వాంట్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఫీచర్ విచ్ నీడ్ టు బి like reflected with respect to Telugu, Hindi, English, Telugu, Hindi, English, all these things which need to be prepared something. Your application called Flipkart. ఓకే, దెన్ యూ షుడ్ చేంజ్ అంటే లాజిక్ అనేది కొద్దిగా చేంజ్ చేయాలన్నమాట. చేంజ్ చేస్తే వెంటనే రిఫ్లెక్షన్ అవ్వవు, సర్వర్స్ లో ఉంటాయి. ఓకే, బ్యాక్గ్రౌండ్ యూ విల్ హ్యావ్ like huge servers. System will be able to understand all of your things on a very clear fashion with respect to compiled format. And that particular compiled, so let's say ఇంకా పొంటి మనకు నార్మల్ గా సర్వర్స్ ఉంటాయి అనమాట. In the background you will try to have all of your servers. Okay, it will be some kind of, so let's say you will have servers, 3 servers. In this all 3 servers you just want to deploy ఈ 3 particular servers la. Okay, something you just need to
ఒక బైనరీ లాంగ్వేజ్ లా కంప్యూటర్ కి అర్థమయ్యే దాంట్లో అంటే ఒక 100 మంది ఉన్నారు అని అనుకుంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 100 పీపుల్ హూ ఆర్ యూజింగ్ యువర్ అప్లికేషన్, సో ఫర్ దట్ 100 పీపుల్ some server should be there, some servers will be there in the background. What is server, how it is giving response, all of these things we'll try to understand. ఓకే, నార్మల్ గా సర్వర్స్ ఉండాలన్నమాట. ఇప్పుడు youtube.com అని కొట్టిర్రు నార్మల్ గా, ఆర్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఆర్ amazon.com ఆర్ swiggy.com ఆర్ జొమాటో ఆర్ ఎనీథింగ్ దట్ యు టైప్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ సర్వర్ విల్ బి గివింగ్. అంటే బ్యాంక్ లో కానీ ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి అని అంటే manabadi.com వెబ్సైట్స్ లా 10th ఇంటర్ బీటెక్ వి. So whenever you are trying to get the results, servers will be occupied, all the people will be hitting the particular website. Okay, that is the reason server might not respond on a proper note. So enkala servers untayi, depending upon your application number of users, the servers will be maintained in the background. Meer enta mandi janalu unnaru ఏం కథ అనే దాన్ని బట్టి మీ సర్వర్స్ అనేవి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకే, the background how many servers need to be kept will be decided by how many users were using your application. On this particular factor the number of servers will be decided. So let's say in all of those servers you just want to change your code change chesindi. Okay, compiled version system ki em ardhamaitadante aa system will be able to understand like binary language of something you will be able to understand ones and zero formats itself, or something where you will be able to understand compiled version system. Okay, normal C program and C++ program or something small program. So let's say compiled version is normal 5 multiplied by something. Okay, so 1.8 something I'll try to reduce. Okay, ఇదన్నమాట మల్టిప్లై చేస్తాయి రెండు ఆన్సర్. Okay, I'll try to increase one more digit. So it is all compiling with ones and zeros. Okay, ones and zeros, and it is trying to give you the answer. Okay, it is trying to give you the answer which is nothing but a compiled version of all of your సిస్టమ్ కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో వన్స్ జీరోస్, అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్, మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్, బైనరీ లాంగ్వేజ్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అన్నమాట. మనం మాట్లాడు లో లెవెల్ టు హై లెవెల్ కి, హై లెవెల్ టు లో లెవెల్ అని ఇట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ సర్వర్స్ అన్నిట్లా సిస్టమ్ కి అర్థమయ్యేటట్టు అంత కోడ్ కొత్త కోడ్ అన్నమాట, కొత్తగా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి కదా. ఆఫర్లు కానీ, యాడ్ టు కార్ట్ కానీ, ఆఫర్లు కానీ ఇవన్నీ కొత్తగా ఇంగ్లీష్, హిందీ, తెలుగులో ఇవన్నీ కనిపించాలి అని అంటే in the new particular format it should reflect all of your things, right? So offers or whatever language or add to cart, something new code should be kept. New code should be kept in all of the servers. How many users were there? Let us assume 100 users were there and in 10 servers were there. In all of the 10 servers new code should be kept. Copy paste అనుకుంటారు, ఎట్లా అనుకుంటారు అనుకుంటే యాక్చువల్గా టెక్నికల్ గా డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు. ఆన్ టెక్నికల్ బేసిస్ విల్ ట్రై టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అ డిప్లాయ్మెంట్. So once it is done, like what you'll try to do, you'll try to once compilation everything. We have compilation tools like mav and ant gradle for Java, all of this thing. Once code compile ayin tarvata ones and zeros format vachin tarvata, then you'll try to keep all of these things in your servers. Okay, once your servers itla పెట్టినప్పుడు మీకు కొత్త లాంగ్వేజ్ కానీ, యాడ్ టు కార్ట్ కానీ ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. So the process of delivery, like what I have told, when new features are being released into the things, new updates like add to cart kotta vetter, multiple restaurants kotta vetter, appudu మీ business increase aitadi. Whenever you are trying to increase all of your features, you are increasing all of your business indirectly, right? Not indirectly, even it is directly. So the process of automation, the process of setting up smooth delivery, CD and CI and continuous integration, continuous delivery and deployment అంటాం. The faster you deploy, the greater revenue you get. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబీబస్ కానీ, రెడ్ బస్ కానీ, if you have any అబీబస్ or red bus, something which you will try to deploy, even if you try to design an application more than Abibus or red bus and more features and more offers if you are trying to give, it will not work in that fashion, because these particular products are there in the market from prior. ఓకే, ఫస్ట్ మార్కెట్లోకి వచ్చినాయి ఏంటంటే ఫస్ట్ సీడీ, ఫస్ట్ డెలివరీ అయినాయి అవన్నీ. సో వెన్ ఎవర్ ఏ న్యూ పర్టిక్యులర్ థాట్, మీకు ఒక థాట్ ఉంది అని అనుకుంటే, ఒక పర్టిక్యులర్
ఏదో ఒక బిజినెస్ ఐడియా ఉంది అంటే మీకంటే వేరే వాళ్ళు మీకు ముందే వచ్చింది ఐడియా, వాళ్ళకి చాలా లేట్ వచ్చింది ఒక 6 months తర్వాత. Okay, after 6 months they have got the idea, you have a business idea, and even your same business idea some other person is trying to implement, but he have got a chance of thinking, like he have got a thought from him to implement after 6 months. 6 months తర్వాత ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాము అని అనుకున్నారు. ఓకే, and they started implementing it, but they have released faster. అప్పుడు మీరు రిలీజ్ చేసిన ఫైదా ఉండదు, అందరు వాళ్ళదే యూజ్. So the better performance, all the things like how faster you are trying to delivery, the manual process, manual intervention, all of these things will not be there. Okay, the faster you deliver, greater revenue you get. Okay, must fast deliver చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, with respect to DevOps tools, డెవలప్మెంట్ అయిపోగానే okay, yeah, in projects as well we'll try to see all of these things, we'll try to see. Okay, so let me give the faster you deliver, that's what we'll try to see. That is what the main intention is with respect to DevOps. So let me give, so what will how the delivery process, what the things, projects will be covered, everything will be covered. Yeah, you can unmute and talk, guys, everyone, if you have any doubts with respect to technical basis. I don't want to start on a very technical basis from day one. So the class timings will be from 7:30 to okay, from to 8:30 or 9, depends, it goes 1.5 hour mostly. And it will be from Monday to Friday, and it will be offline and online. Offline address మొత్తం ఇస్తాం, and నెంబర్ మీరు రీచ్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే this is what the number. So this particular number you can reach out, guys. May 27th the batch gets started. And yeah, any doubts, guys, with respect to like technical doubts or something, non-technical doubts, or if you are from non-IT as well, you are absolutely okay to shift all of your career if you have genuine experience. And if you don't have experience as well, then there are many of the people to be open who provides all of that. You can contact them or you can reach out to this number. Okay, and yeah, lot many openings were there. మస్తు ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి, ముంబైలా, బెంగళూరులా, ఢిల్లీలా, కోల్కతాలా, హైదరాబాద్లా, ఓకే, బెంగళూరులా. సో డిఫరెంట్ ఓపెనింగ్స్ వర్ దర్, NCR. సో యూ కెన్ హ్యావ్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ yeah, yeah, you are to the freshers also have it. Freshers also have the openings. You can search with LinkedIn. It is perfectly fine. Skill is the only point which is lagging with the people. Okay, once you develop the skill, for sure you will be. And I'll also give some form, guys. Our admin team will get in touch with you. Yeah, fee details or any other things you can talk with respect to the admin team. Yeah, unmute time మాట్లాడొచ్చు. Placement assistance, yeah, everything will be delivered. Placement, how you need to prepare all of the things, okay, with respect to resume preparations or mock interviews or interview guidance, how to schedule the calls, projects, mock interviews, assignments, daily classes will be shared, recordings, running notes, all the things will be given. You can unmute and talk, guys. Guys, any doubts? And I had given you the form over the chat. People who are all interested, they can fill their particular form so that admin team will get in touch with you. Any doubts, guys? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి?
అన్మ్యూట్ అయి మాట్లాడచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సార్ ఇది రెగ్యులర్ క్లాసెస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి? 27th నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయండి. 27. ఓకే. యా, ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్న వాళ్ళ ఫామ్ ఫిల్ చేయండి, అడ్మిన్ టీమ్ వాళ్ళు టచ్ అవుతారు. I'll share this form. Any details, any further queries, you can reach out to the number which I have shared in the chat. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా, ఏమన్నా అర్థం కాకపోయినా, బ్యాచ్ టైమింగ్స్ ఏంది, ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్, అడ్రస్ ఏంటిది, సిలబస్ ఏం చెప్తారు, ఏం కథ, ఏం అర్థం అవ్వకపోయినా అడ్మిన్ టీమ్ కి రీచ్ అవ్వండి. ఓకే, నేను రఫ్ గా మొత్తం చెప్పిన, ఇన్ డీటెయిల్ సిలబస్ ఉంటుంది, బట్ యా రఫ్ నోట్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ సిలబస్, like where you'll be getting all of the things in a very detailed fashion with admin team, with daily recordings, running notes and syllabus, everything, mock interviews, all of the things. Placements assistance, how you need to prepare all of your resume, which is how you should portray, how many years you should have, how you need to apply over the LinkedIn, Naukri, Kumbra, Monded, Insta, InstaHair, and many other things, which you'll try to see. Any doubts? Yes, over the web. Aravind, Abhijit, Ganesh, Bhanuteja, Madhusudan, Naveen, and Madhusudan Reddy, Revanth, RK, Rocky, Roja Rao, Talluri, Venkat Sneha, Yashna Kumar. So it goes for 3 months, ఎన్ని months time. course? అవునండి, 3 to 4 months పడుతుంది. Depends upon look, more or less 1 month, 38 hours, 15 days, 1 month. బట్ ప్రొవైడ్ చేసిన సిలబస్ మాత్రం ఫుల్ గా కవర్ చేస్తారు కదా? అవును. ఓకే. Whatever we are trying to promise, all those things will be covered for sure. That is my responsibility. సో ఇది AWS ది Please do fill the hands on form ఎట్లా? guys to reach out. హ్యాండ్స్ ఆన్ మొత్తం మీకు డైలీ మేము కవర్ చేస్తున్నాయి, మొత్తం మీరు చదువుకోవచ్చు అండి. షేర్ చేస్తాం, అండ్ ఆల్సో ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తాం, టాస్క్ ఇస్తాం, అసైన్మెంట్లు ఇస్తాం. అంటే కన్సోల్ యాక్సెస్ ఈజీ అంటే ఉండదు కదా మనకి? అదే అకౌంట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఏం చేయాలి, హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎట్లా, అసలు ఏం కథ అనేది కూడా అంటే మొత్తం లిమిటెడ్ ఉంటది కదా transparent. అందులో, మీరేమన్నా ప్రొవైడ్ అంటే ఒక అకౌంట్ తీసుకొని అట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తారా మీరు? మేము కాదు, మీరే ప్రొవైడ్ చేయాలి, కానీ మేము ఎట్లా చేయాలో చెప్తాం, అది ఫ్రీయే అండి, పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు, ఒక డెబిట్ కార్డు ఉంటే చాలు. ప్లేస్మెంట్ ఎట్లా అంటే మేము రికమెండ్ చేస్తామండి, ఓపెనింగ్స్ తెలిసిన ఉన్నప్పుడు మీకు టైఅప్ గియప్ ఏం కాదని, మాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు, మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు దాంట్లో ఏమన్నా ఓపెనింగ్స్ చెప్తా ఉంటాం. అండ్ ఆల్సో లైక్ యూ విల్ బి గెటింగ్, బై డిఫాల్ట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ కాల్స్ అండి, ప్రాపర్ రెజ్యూమ్ ఉండి ప్రాపర్ ఉన్నాయి అని అనుకుంటే మస్తు కాల్స్ వస్తాయి. నార్మల్ గా ఇప్పుడు డైలీ ఇంటర్వ్యూస్ అవుతున్నాయండి, ఇవన్నీ చూపించదు కానీ జనరల్ గా, బట్ యా సార్ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్? అవునవునవును, ప్రాజెక్ట్స్ అవన్నీ చెప్తామండి. ఓకే సార్. వీళ్ళు యాక్టివ్ గానే అటెండ్ అవుతారు అండి ఇంటర్వ్యూస్. సో మీరు చూస్తే డైలీ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవుతారు. విల్ టెల్ యూ హౌ యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్. ఓకే, రెజ్యూమ్ ఈ రోజు కూడా అటెండ్ అయిన ఉండే, ఓకే, ఇంటర్వ్యూస్ కానీ ఏవైనా సంథింగ్. వాట్ ఈస్ ది ఇంటర్వ్యూ విచ్ హాస్ హెల్డ్ టుడే? కోర్స్ ఫీజు ఎంత సార్? ఆ ఫీజు ఒకసారి అడ్మిన్ టీం వాళ్ళతో నాట్ టూ మచ్ అవర్. ఓకే, వేరే దాంట్లో ఉన్నట్టుందండి. యా, బట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ కాల్స్, డీసెంట్ కాల్స్. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. ఎనీ అదర్ డౌట్స్? ప్లేస్మెంట్ డైరెక్ట్ అయ్యే ఏం కాదండి, నేను చెప్పిన కదా యాజ్ ఆఫ్ నౌ. యా, ఎనీ అదర్ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అన్మ్యూట్ అయి మాట్లాడొచ్చండి. ఐ వాంట్ టూ వే ట్రాఫిక్, ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ ఓన్లీ వన్ వే. ఎనీ డౌట్స్? No, sir. Yeah, థ్యాంక్స్.
For this 3 days or 4 days, demos itself will be conducted, and the actual course gets started with respect to on 27th. I want everyone to give their time. Okay, who are all okay, who should dedicate at least 2 to 3 years, who just want to shift their careers with respect to IT with decent salaries or work in some decent MNCs or good companies and have some good package. All of these things will be possible only if you try to dedicate 3 to 4 hours on daily basis consistently for 3 hours, 3 months. Okay, or else it will be waste of our time and your time. I want everyone to get placed at least. Okay, at least 70 to 80% of the people, so that it will be great achievement for me and well as for you. On technical basis, I'll be there to help you out at top level. Okay, it can be like you can call me if needed at times. Okay, we'll have like Slack channels, we'll try to have Telegram groups. Okay, you'll try to have WhatsApp groups if possible. Telegram you just none, but yeah, mail, official mail, screen sharing to multiple people, stuck అయినప్పుడు error చూపించు, all these things will be taken. Thanks guys once again. We'll try to meet tomorrow at the same time at the same bridge.